Итак, время 6:40 утра, 18 декабря 22 года. Наш круиз заканчивается очень скоро. Мы подходим к Лос-Анджелесу, вернее, это порт Сан-Педро. Вот уже видны огни большого города. Вот мы идем прямо по направлению. Нам осталось всего ничего. Вот, уже запаркуемся. И все, Вася, с вещами на выход. Все хорошее подходит к концу, к сожалению. Вот такой вот вид с нашего, пока еще нашего балкона. Он там какой-то типа маяк, что ли, стоит маленький. Вот. Этот балкон еще будет наш, ну, где-то час-полтора. А потом все. Уже люди потирают руки, ждут, когда они вопьются в стейк. И вообще тут питание, конечно, то, что надо. Так что вот это репортаж с утра. Может быть, будет еще. Посмотрим. Пока вот так. Время 6:45. И вот в той стороне хорошо видно восход солнца. Очень красиво. Очень-очень красиво. Мы уже медленно двигаемся к пирсу. Сейчас, похоже, уже запаркуемся. Какие-то кораблики тут шныряют вокруг. Вот это вот, ну, это волнорез, это понятно. Вот и... О, сейчас корабль развернулся, и уже того вида, что был, уже не видно. Видна просто гора. Но зато видно, как солнце восходит, и все, весь горизонт красный. Очень-очень красиво. Да, весьма-весьма. Вот это, наверное, боцман, или поцман, или лоцман. Ну, все трое, наверное. И вот какие-то кораблики шныряют тут вокруг постоянно. Короче, вот медленно, но уверенно мы приближаемся уже почти у цели. Вот так пока. Вот тут нам объясняют, где мы. Мы в 6 милях от Лос-Анджелеса в данный момент. Ну, не совсем недалеко уже. Почти приехали. Всего мы проехали 4783 nautical miles. Ну, это где-то нормальных наземных порядка 5000 миль. Расстояние не маленькое, конечно. Очень даже.
Вот это вот отчет пока утрешний. Но мы очень близко уже подходим к Лос-Анджелесу. Вернее, порт, который называется Сан-Пидро. Вот мы запарковались уже в аэропорту, в порту Лос-Анджелеса. Это вид, последний, наверное, вид с нашего балкона. Вот мы стоим, Лос-Анджелес где-то там. Вот идет какая-то баржа непонятная. Странная баржа идет. Вот я стою, солнце немножко, конечно, мешает, но уж как получится. Уж как получится. Вот такая вот у нас. Такой, это вид на порт. Это вид на порт. Ну, собственно говоря, вот это вот все. Это, наверное, уже на корабле последние кадры, я думаю. Пора домой. Стоим в очереди за багажом. Вон тут сколько. Это только purple, а нам надо black. Те, которые едут на экскурсию. Вот туда. Вон, аж куда. Не знаю как. Вот Анечка тоже стоит, как все. Все правильно. Вот. Лагерь тут неплохой, кстати, у всех. И вон очередь еще. Мы еще далеко не последние. Тут еще есть чего смотреть. Not be so boring. Вот мы выехали из порта. Или из порта. Нет, из порта. I'm enjoying this weather. I don't know about you. Вот. We had quite a bit of rain for a little while. Прибыли в Лос-Анджелес. Где-то What we call a lot of rain for чуть меньше 2 часов занял процесс. based on where you might have come from. Чемоданы, пройти таможню. But rain for us is pretty serious because people can't drive out Как here. только вышли, тут же сели вот в автобус и нас везут на экскурсию по No, you want to shut the Лос-Анджелесу. city down, huh? Посмотрим, что там будет. You just know you were there because you couldn't see the building. The snow would be so high. Ну, это Лос-Анджелес, как говорится. Мы просто поехали на тур посмотреть. Хотя, с другой стороны, тут все как в том анекдоте. Ой, да что я там не видела. Вон 110-й Норф. Все. Знакомая дорожка. Вот 110-я. You could only see the lines in the road. You couldn't see the snow poles that they have along the side to tell you that that's the edge. Вот мы на 110-й фривей выходим. Понятное дело. Впереди нас тоже поехал какой-то такой же. 110-й приведет прямо в даунтаун. The original name of this port then, they gave it Smoky Bay because it was almost impossible to see. Matter of fact, they didn't know how far back it went because it was so foggy they were not even comfortable with it in the beginning. But you can imagine if you just think about it how foggy it could have been. We get heavy fog here in our Bay Area certain times of the year, so maybe during that time. Now, talking about snow, you can see the snow-capped mountains over to the right there. That's where our ski resorts are, Big Bear, things of that nature. You'll be able to see it a little better as we go through here. But that's where our snow is. And the great thing about Los Angeles, I tell people all the time, you can go to the ski resorts in the morning, ski, have coffee, tea, whatever you desire, and you can still come right back down and be at the coastline for the sunset. Not many places you can do that. So that's an advantage we have that most people don't.
Also looking to the right hand side, if you look at the container movers there, and as we traveled here too, our freeway here is a historical freeway. This is actually our very first freeway in Los Angeles. This is the original name of it would have been Arroyo Seco Freeway. But at that time, it only went from Pasadena, a little town you guys might know something about, to our downtown area. That was in about 47, around that time, 1947. This is when they built it. They first built it just to the downtown area. About 10 years later, as our port here began to expand and become a lot more congested, they decided to build a freeway all the way out here to the port. Это не я кашляю. So Это у меня сзади кашляет. they could bring containers in to our railroad stations that are in downtown that are Мы все равно такие distributed goods простуженные, throughout the nation что это by train. китайская And that was about неустойчивая 1957 зараза, once they она к нашей completed it here. точно не So this пристанет. is a very short freeway. It only runs from our harbor into Pasadena. But we have a Roseburg here, which some of you may be coming back for that, for our Pasadena parade. I don't know. Taking part in a number of Olympics. On our left-hand side is our new soccer stadium. You can see it's called the Los Angeles, I think it's Bank of America Stadium. And then to the right as we turn, the one that's in all brick, that would be the Вот Science знаменитый Museum there. Колизеум, там где Олимпийские игры были. And beyond that is the History Museum, great piece of property with museums. And I think in 25 we have the Spielberg Museum opening up on the same property, with Star Wars related theme museum. It's going to be over on the other side here. I'd like to meet that pilot. Это я даже не видел такой никогда. Now, once we get just beyond this, this is the University of Spoiled Children. Oh, sorry, I meant USC. I shouldn't have said that out loud. That was a joke. No, but this is I will say this. They have really been a great impact on this part of the city. When they first came here, they have expanded quite a bit, but they contribute to a great school. Да, это вот USC, University of Spoiled Children, как вот сказать. And all this property you see on the left is all USC. It runs from this side to this all the way to another main boulevard on the other side, which is called Vermont, which is University of Spoiled acreage. I really couldn't tell you, but it's just да. huge. On my right hand side is their basketball and volleyball stadium right here. This is where they do their basketball and volleyball and other indoor sports that they То take есть part in. огромный And университет, right понимаешь? here as we cross the street is more of their dorm area, where they have a lot of their dorms. Он колоссальный. Он огромный, какой колоссальный. And I call this University Food Road. Conventions here with Comic-Con and all different types of sports conventions, Мы почти в internet, даунтауне. what they call internet. I don't know. I just say internet. Convention They put Center, it это не новый The уже. direct line in front is the Crypto Center. That's just such a name. I know when it first came out, I said, "Oh wow, we can say that's Crypto Center. That's where teams come to die." I didn't know it was going to be us. Yeah, I was like, I didn't know it was going to be us. Now, it's an interesting thing here. This building on our right-hand side, as you see, it has this great, video mural on the side of it. And believe it or not, this building here and the building Здесь играет on right Lakers. next to it was broke ground at the same time. Здесь играет Well, all I Lakers. can say in regards to this part of the building, a funny thing happened on the way to the bank. And somebody actually embezzled some money. For years it held up this project, so they're still starting to, try to bring it back to life now. Now, right here, Tom's right here, they're having a big watch party for the soccer game. That's why all those people are there. Yeah.
They had been there since 6 a.m. this morning. I saw them on the news, and the place was already packed out. Yeah, Fleming's, they I don't know if this left-hand turn is where we have a lot of our plagues. And on our right-hand side, as we get to the Northern Light, if you look down, you'll see that's going to be our Grand Park. This is where we have our New Year's celebrations now. And as you can see directly right there on the left is our City Hall. So you get a good look at the City Hall too on the left-hand side. But this is our Mark Taper Forum on the left. But they have a lot of planes. Здесь когда-то Оскар был. And that whole park during New Year's is packed with people. Now we're going to make a right-hand turn here, Temple. As we make this right-hand turn, this is our new Catholic diocese right in front of us. As you can see, it looks very different. It's a lot more modern and a lot bigger. I'm sure. I think Johnny Depp had some of his here. OJ. I could go on and on. There's a number of them here that they have right here at the U.S. Superior Courts building. They had settlers come here and stay in Elvira Street in order to help secure the land, so to speak. There was 11 families, which was about 26 people that helped establish California at the time. And if I remember, the first house that still stands to this day, that's on the property, I think it was built in 1817. It's an adobe house. So I think most of the time it's open this time of the morning. You can go and take it. What we'll do though is once we get there, I'll get off with you and help you find your way down the little street in order to use the restrooms real quick, and then make sure you can find your way back to the bus very easily. And then we'll be on our way. We're not going to be here about no more than about 20 minutes because it's just one little small street to go up and down. And then we're going to make our way over to Hollywood, where there's a little more to see and take part in, okay? Superior Court. We have these two buildings on the right and the left. Those are very historical buildings. They have been there for many, many years, as you can see. One was a fireplace. Так, вот это вот. So I'll say, since we're putting it now, so we need to be back here. You can put right behind, we'll be good. Чайнитаун уже здесь недалеко, кстати. Совсем недалеко Чайнитаун. Какой-то музей. Какой-то музей непонятный. Тиенда. I said 11 o'clock, okay? Our left-hand side, that is actually where the beginning of our Chinatown is, to our left here. Great place for Chinese food, I must admit. Ух ты, посмотри, какие цены. Мама родная. Вау, дизель 7,89. Ой, елки-палки. As you can see. Вау. To our right-hand side. Говорил, что все обрадовались, сказал 5 было. Вау. Это пост-офис, смотри, красиво. Now on our left-hand side, just as you pass these apartment buildings, this is going to be our train station, which you have actually seen our train station many times in many movies. And they had just the recent Да, это знаменитая train station. award shows there
during their pandemic. After they had the award shows also. Ну, это Union Station. Many have backdropped for a number of our Christmas movies. Не заметил, что написано. Так. Лонг-Бич идет из Голливуда. Но моя мама садилась на Холливуд-бульваре на метро. Okay, our next stop И is они going to с be Таней ездили в our Hollywood Лонг-Бич. stop. Там купались. Now, when we first get there, for those of you that very much want to take a picture of the Hollywood sign, I will definitely escort you to the Hollywood sign. That way you can go ahead and get a picture of it. And then after that, whatever free time we have after that, you can do as you see fit to do so. But I'll get you to the sign first. It's not that hard, but it's easier if someone directs you to it. That way you can get it. So we're coming up right after this building here. Capitol On your left hand side, hard left, there you go. Frank Sinatra, Elvis Presley, the Beatles, every person you can think of just about is recorded there at one time or another. And they still record there to this day. Different artists. Да, это 101-й. Прям все есть объезжено, переезжено просто. 1,100,000 раз. Вот Хайленд Эвеню мы проезжаем. Это вот где моя мама жила. Туда. Он, по-моему, на Хайленд и выходит. Мне кажется. That's another tour. Тут магазин сувениров. Topless buses. Справа у тебя That's where you такой can see the Hollywood sign. This is where we'll be going. Actually, to your right, you can see the platform. That's where we're going to be going over there. But where we're going to be parking is right down the street on the corner here. It's a place called La La Land. When we pull up there, just so you know, as you get off the bus, there'll be a gentleman there handing out coupons for the gift shop right there next to it too. So I think it's 10%. So we're gonna park. Yeah, please, if you don't mind, park over there. I don't care if you push that car over. It doesn't bother me. Grauman's is right in front of you, right now to your right. So the Grauman's Chinese Theater, which you'll have a chance to go to, and take pictures of different characters on the ground. But as of right now, those of you that do want to go to the Hollywood sign, bear with me, walk with me. We're trying to do a decent pace so everybody can try to keep up. And I'll get you to the Hollywood sign, and after that, you'll have free time to do as you choose to do so. The bus will remain right here. So when you're done, just come right back here. This is where the bus will be. Okay? Это снято прямо еще на корабле в буфете буквально перед выходом с парохода. А это уже Лос-Анджелес. Это уже парк какой-то там, вот как нас повезли. И это вот не очень четко видно, что там происходит, но это Л.А. Это вот Ла-Ла-Ленд на Холливуд-бульваре. Знаменитый магазин сувениров, кстати. Ну и какой-то бездомный там в Лос-Анджелесе тоже не без этого. Вот, Анечка, если посмотреть вверх, то там видно надпись «Холливуд» наверху. Ну, можно разглядеть, по крайней мере. С трудом, но можно. Как бы. Вот это вот Christmas in Hollywood. На минуточку. Так, ну бывает такой Christmas тоже. Для кого-то. Вот кто-то нас там сделал фото. Мы вдвоем на том же самом, но фото отвратительно сделано.
Не видно ни знака Christmas, ничего. Но здесь пошли звезды. Джули Эндрюс. Все знают, я думаю. Уэйн Ньютон. Тоже, наверное, все знать должны. Вот Джон Траволта. Вот певец тоже и танцор, и все дела. Бродерик Кроуфорд. Это 20-30-е годы. Актер. Давно. Робин Уильямс. Вполне известный. Селма Хайек. Она по-моему, из Венесуэлы. Но я точно не помню. Это Бернардо Бертолуччи. Продюсер и директор. Леон Шамрой. Тоже довольно известный продюсер. Квентин Тарантино. Но его уж точно все знают. Тарантино не знать невозможно. Роберт Замескис, тоже известный директор, продюсер и прочее, прочее. Джоэл Силвер, тоже директор и продюсер. Я его, кстати, встречался с ним. Элтон Джон – это певец, но очень знаменитый. Очень знаменитый певец и талантливый. Джек Николсон – единственный человек в Голливуде, который имеет 3 Оскара. Ну и Билли Кристал. Тоже актер такой известный. Дальше идут отпечатки Джон Ву. Это у китайского театра. Все отпечатки. Харрисон Форд. Отпечатки рук, ботинок. И везде дата стоит причем. Это Стивен Спилберг. Ну, наверное, все знать должны. Это Дороти Лемей. Старое очень такое все. Инна Дин, 46-й год, вот там стоит. Рекс Харрисон, тоже 46-й год, кстати. Гэри Грант, 51-й. Генри Фонда, 42-й год. Джек Николсон, 74-й. Рита Хейворд. Это где-то, 20-е, 30-е годы. Тут даже даты нет, но это старые очень. И вот Харалд Хинделанда Хэп, это 51-й год. Лорис Мельдьор, я не помню точно, 47-й год. Джимми Стюарт, 48-й. Тоже отпечаток и обуви, и этого. Дин Мартин, 64-й год. Он талантливый тоже очень. Брюс Уиллис, кто не знает, Die Hard. Сэмюэл Джексон, известный актер очень. Вот Кёрк Даглас, 62-й год, Спартак, если кто не помнит. И это плохо видно, кто это, не могу прочитать. Сид Шоуман, это ему в 46-м году. Харалд Ллойд, это 26-й год. Вот, и это самое. Мелисса Дэвис, 29-й год. Мэри Пикфорд, 27-й год. Берт Рейнольдс, 81-й. Бинг Кросби. К сожалению, даты нету. Джон Блондьел, 37-й. Грегори Пек, 49-й год. Джеймс Мейсон, 54-й год. Мерна Лой, это тоже 30-е годы приблизительно. Роджер Триггер,
Рой Роджерс, 49-й год. Джак Лemmon, 63-й. Magic Time. Красиво написал. Дебора Кер, 56-й. Мел Брукс, 2014, хотя он уже очень давно в этих делах. Стивен Сигал, 95-й. Ну, кому-то интересно это. Ну и последняя звезда Брюс Ли. Из тех, что я снял. Вот Хануку там празднуют в Голливуде все-таки. Как-никак. Вот Анечка возле Ханукии. Это такая холливудская Ханукия на этом рынке была. Вот еще она же на этой же Ханукие. Вот и все. Hollywood is a pretty interesting place, but after you've seen some stars and a few special people, I think everybody probably has had their fair share. So we're on our way to our lunch stop now, Farmers Market. Oh, on our right hand side here, Justin Bieber goes to this church sometime. Now you see a lot of palm trees here in Los Angeles. None of these palm trees actually are what are native plants. They were brought here over the years and planted and dried because of the water and sun. And that goes for most of the foliage here in Los Angeles. Our foliage really is mostly like Вот здесь Миша беленький жил. say brush plants and small plants, things of that nature, not really trees, because we are a desert, believe it or not. And the reason everything thrives here the way it does is because of water. There's a great sandwich shop that we'll be able to go to. There's a number of other places to eat too. Now, if you're someone that enjoys corned beef sandwiches or roast beef sandwiches or Reuben sandwiches, which I highly enjoy personally, and they have actually, she has been operating over here where we're going at the farmers market since the 40s. Fountain. The original owner is it Gilmore? I think it's Gilmore's name. He owned the property originally before it became farmers market, and he struck oil on the property. So he bought all the property around it. At that time, he had horse racing, he had a baseball stadium, he had a football stadium there. It was just the place to be in the early years. In the 50s, that would have been where you wanted to go. But they didn't have food. So what she did in the early years is come over with a food cart and would sell food to the people going in and out of the stadium or different venues there. They started coming with different foods. So that became the theme of the food area there, is that you can come there, but you don't sell the same product. So that's why they have so many different other things there other than just, say, hamburgers and hot dogs. You can get that there too. But everybody there sells something that's just a little different. And one may have sodas and the other one doesn't. The other one has coffee and the other one doesn't. So they try to make it where everybody can get some representation. They have a nice donuts, like I said, if you want donuts. They got a candy shop there. They got 2 or 3 of them. But my hang up is the English taffy. Oh God. It is so good to me, so bad for me. At the same time. Talk about a guilty pleasure. I have to just not even walk in that area, because if I walk over there, I'm spending some money on some English taffy. And the bad part about it, none of it won't make it home. None of it.
wife would say, "Did you stop at that candy store?" No. Now this here on the left-hand side corner where you see all these little tents, that's another what they call community farmers market that they have. This is the high school called Fairfax High. A number of different people have went to school there that you would know. Trying to think of that. Very expensive. О, смотри, торгуют товары. Это место для меня. Да, It's very слава busy. богу, мы не It's free to get in, too. останавливаемся. Знаешь, на Yeah, экскурсии, t-shirts, just about everything. а that's in сейчас there. наш A автобус lot of arts and проезжает crafts, мимо I will say that. публичного More arts and дома. crafts than food. А почему мимо? Интересно, по Уилширу, наверное, поедете. Там красивые места. This is called Little Jerusalem right up in here. They sell a lot of different things for the Да. Jewish community in here. And also, Это еврейский район. Carney's очень. is a good sandwich place too. Been here for many years. They have a lot of pop-up stores here with skateboard and sports items that they put here. Right up in Да. here too. Ну, понятно. Сейчас мало кому это надо. Вот этот вот ювелир здесь тоже. Нет, он был на Санта-Монике. Вот, Баба Сел Конгрегейшн. Интересно, что это, как это понять? Is Pink's Hot Dogs in Hollywood? Pink's Hot Dogs is in Hollywood. It is actually on Melrose, the street we pass, but it would be about 2.5 miles to our Вот east GC at здесь, this кстати. point. Right on Melrose and La Brea is where that is. A little too far to walk. Just a tad. Это Сталин в светофоре, господи. Боже мой. Come out of Да, the это studio. CBS. CBS Studios. And a couple other game shows and movies. Okay, so here's Farmers Market coming up. We'll see how it looks. I think we're good. Yeah, we're gonna be parking right here within the actual farmers market, which is great for us. And it makes it very easy for us to get on and off and into the area. Now, once you go into the farmers market, which I'll be walking you into, after that, everything left of here, which is east, is where all the shopping is. Okay. Now, if you just want to do shopping, that's fine. If you want to eat, that's fine. But I will walk you into where you can get directly to McGee's, and after that, you can choose whatever you want. But I'll show you how to get directly to McGee's. After that, you're on your own. We're asking that everyone get off the bus because there's plenty of places to sit and relax inside the venue here. So it shouldn't be a problem at all as far as finding some place to sit. Красиво, красиво. Идем. Вот так прямо по дороге видео. О. Магазин. У этих оленей, у них у каждого оленя есть свое имя. Кстати. Вот шляпки носят. Вот носят шляпки тут. О. Так, здесь красиво, кстати. Здесь очень красиво. Елка, смотри, какая высокая. Да. Она действительно высокая. Здоровая елка.
Очень даже. Смотри-ка, и минора, и Да. А вот минора. Тут, пожалуйста, тебе и минора. А вот тебе и елка. И фонтан. Что он показывает? Да, здесь симпатичное место. Вот елка здоровая такая. Ух, как у него. Ой. Раз. И вниз. Ну хорошо. Вот этот фонтан с другой стороны немножко фонтанирует. Ну там какое-то это самое красивое место. Ничего не скажешь. Сейчас сюда попробуй зайти. Здесь немножко хуже, здесь светит солнце. Но попробуем, тем не менее. Тут такие магазины, тут гуляние вообще. Народу куча. Но не протолкнуться просто. Жуткое дело. Сегодня в 5 часов тут будут минору зажигать, кстати, там на объявление. Но мы в 5 часов уже будем в аэропорту. Вон трамвай едет, смотри. Трамвай ходит, катает. Да. А там наверху никого нет. А нет, есть. Есть. Да, вон он поехал. Ну, интересно. Да. Ну, давай струю. Давайте струюйте. Давайте. Разве фонтан? Вот у нас была же фонтан, это да. Да все это вообще, вот в Одессе фонтан был. Вот это фонтан. А ты Белажио. Писающего мальчика. Этот продает вроде как Кока-Колу, а там дальше тоже что-то происходит. О, интересно, как собаки врут. Вода течет. И собака прямо пьет. О, как! О! Целая семья. Ну да. Целая работа скульптурная, смотри. Да, и CBS, конечно, ну как же без него. Вот. Двигаемся в сторону аэропорта уже. Где-то отсюда полчасика до аэропорта. Так приблизительно. It also has a lookout base on top. Это новое вообще. Я I такого никогда haven't не had the видел. pleasure personally to go in there myself, but I hear it is really nice. And the Motion theater in there is picture. like a big round theater they have, and it's a big old screen, a IMAX type screen. And they say it's really nice.
So I haven't had a chance to go in there yet, but really nice place they say. Интересно. I want to make Это an effort to новое get in there уже. soon myself. Но я And вот сколько directly in лет в front of us, Лос-Анджелесе that не is what we был. call our Peterson Museum, our Да. Peterson Automotive Museum, should I say. That's where they do a High school. Да. В Лос-Анджелесе, конечно, стало жить просто unaffordable. Здесь и рент дорогой, и все, и жизнь дорогая, и вообще. Yeah, it has come down, believe it or not. But I mean, it was a better Это deal. вот Miracle And I tell you, Mile. I know I didn't pay $7. Что I think I называется. paid, was it four, $4.39 this week, which I was celebrating that. Oh yeah, I was celebrating that. You know. Hey, Greg, it's like Gorilla Gas. Yeah. You get the cost of Это мы все еще двигаемся по That's Фэрфаксу. okay. Let the gorilla loose. That's all I gotta say. But it's a lot of price gouging going on, and actually they've been talking about doing some investigation in regards to the people that are doing that, because there's no need for that gas to be $7. Not when everybody else around town is, say, below $6 or more. It's like it's just no reason. So fuels and things of that nature being able to be used on a large scale. Здесь вот в этих домах That's my opinion. Doesn't have to be right. они But, все имеют несколько квартир. pardon me? И это, конечно, если у кого это дома, Oh, they're fine. Yeah. это хороший приварок. They're doing tobacco. They're going to be fine. You know, now they've legalized marijuana in mostly places across the country. They've had that technology about how to make packages for it for years. They just couldn't control it. They found a way to kind of control it now. So now that's why they legalized it. It never had nothing to do with marijuana, believe it or not. They just couldn't control it and make the money out of it. You know, because anybody can grow it. They still can, but they still wanted to make the money. It really comes down to dollars and cents. I don't care what it is. Yes. Да, вот красивые домики такие, ну, старенькие, это все 20-е годы, 30-е, может быть. Marijuana or hemp, if you want to call it that. It's had so many uses Мы for все so по many years, it almost doesn't Fairfax make едем. sense the fact that they would, Пока никуда не using it. свернули. but they just couldn't Едем по financially Fairfax. control it as a government, Прямо about how по it's distributed and how they make money on it. Because they can make clothes on it and everything, you know. So a lot of medicinal Старенькие дома, things, 20-е, you know, are 30-е related годы. to it. So, Да, ну все-таки. So the Goodyear blimp is in the air now out Квартирки about маленькие. 11 o'clock. Ну да, Okay. но это дорогие дома. but I thought we might get a ride. Not sure. Да, вот они все такие домики. But it covers almost every sporting event we have here. It's definitely going to be a Мало part of какой it. дом из них, кстати, имеет гаражи. Если есть Only just the гаражи one blimp here. сзади, Yeah. там бывают гаражи, а так нет. Ну, здесь, Really? в Голливуде, если есть драйвей, Yeah, куда можно we машину might have more than поставить, one, это but I уже think they don't ever счастье. have any more than just Я уже one про in гараж operation at a молчу. time. Because I've never seen two. Oh, well, I don't think I have. Вот Yeah. здесь. Здесь я даже не заезжал никогда. Так далеко по Fairfax. Now, judging where he's at right now, looks like he's over. Oh, today's Sunday. Yeah, they got a game at SoFi Stadium. Ох, какие мы набрались. Вот 405-й, мы на него сейчас идем. Now, И we won't be on он there for a идет short period of довольно time, but медленно.
This is our last tourist 405 attraction of the медленно day. идет. This is our Но 405 freeway. идет хотя бы. We just wanted to get you an opportunity to see what it was like. We try to think of everything. Хотя бы как-то We didn't идет, want you to have the full двигается. Los Angeles experience. Это вот 405, это And actually, believe it or самый not, this is not вообще busy забитый us. фривей because it's actually moving pretty well. Лос-Анджелес. On a Причем weekday, здесь 5 линий, yeah, и 6-я линия это carpool. it could be a lot different. Все равно недостаточно. Not gridlock, just locked. Вот мы, по-моему, на него уже вышли. Вот. Ну вот, последнее, пожалуй, видео, наверное, с нашего путешествия. Может, не последнее, но, по крайней мере, мы садимся в Лас-Вегасе. День был непростой. Мы с 7 утра путешествуем. И просидели в аэропорту часа 4 с чем-то. Плюс самолет опоздал на полчаса где-то. Вот. Ну ничего. Все. Уже почти welcome home. Но еще не совсем. Мы еще не сели. Надеюсь, сядем. Вот. Ну посмотрим сейчас. Ну вот мы садимся уже. Называется Welcome to Las Vegas. Правда, стрип с другой стороны. Ой, тачдаун. Тачдаун был. Вот Лас-Вегасский аэропорт. Все, ну, теперь только до дома добраться, что называется. И упасть в кровать. Вот. Да, ну, наверное, на сегодня это теперь точно последнее. Я думаю. Но зарекаться не буду.